Yeah, 2 minutes or less. So warm welcome everyone again. Добре дошли на всички. Warm welcome, Adam. Добре дошъл, Адам. And warm welcome everyone who is watching us on YouTube because we are live. Добре дошли на всички, които ни гледат по YouTube, защото излъчваме на живо. Guys, for all, за всички, които гледат YouTube, I'm going to put the link and you can jump right here with us if you want to. We are just a lovely gang here. So I'm going to put the link. YouTube линка за Zoom срещата, така че които ни гледате в YouTube, може да се присъедините към нашата група. Ние сме много. Благодаря на Гая, че ще превежда. Thank you, Gaia, for translating. You're welcome. It's fun. The link is different. If you can put again. Oh, I put the link for the YouTube. Thank you. Неправилен линк, сега ще сложа правилния. Okay, just a second. Okay, I will put it in a while. We can start meanwhile. След малко ще го сложа линка, а може ние да започваме междувременно. Yeah. Okay. So nice to be with you. Толкова хубаво да съм с вас. Yeah. Thank you for showing up here, and thank you, Adam, for accepting again the invitation to make an open live meeting like that. Благодаря ви, че се събрахме и благодаря ти, Адам, че откликна отново на поканата да направим такова едно отворено събиране. Yeah, thank you so much for inviting me. И благодаря ти, че ме покани. Yeah, it's always a pleasure. Винаги е удоволствие за мен. So, yeah, the intention for that meeting, for that gathering is basically the fact that you are coming again here in less than, I think, 5 days or something like that, or less. Идеята сега на това събиране е свързана с твоето идване, Адам, в България след няколко дни. Which I'm just waiting so impatiently and with so much joy. И аз очаквам това идване с нетърпение и с много радост. And let me start by asking you something. We've been to probably more than, I don't think I can count them all, like gatherings. И ще започна с следния въпрос към теб. Ние сме имали много, не мога да се точно колко събирания на живо с теб. And something amazing happens at these gatherings. И много неща се случват в нашите събирания. Something really amazing. Случват се удивителни неща. Like unexpected and amazing. Even for people, I mean, for those of us who are not familiar with anything related with this word non-duality. Дори за хора, които изобщо не разбират нищо по въпроса за недуалността. So let me start by asking you, what's happening and how people are like clicking at that even without knowing anything. Така че ще започна с този въпрос. Как става така, че на хората това им проговаря, въпреки че те нищо не знаят за недуалността? Yeah, I love that expression of amazement. Харесва ми това изразяване на удивление. Because it's the same for me when I show up for these events. Защото аз се чувствам по същия начин на нашите събирания. You know, I'm also amazed by what unfolds in them. И аз съм удивен от това, което се случва в тях. Because it's not like I have, you know, a curriculum to share and like I know what the outcome is going to be. Защото аз нямам някаква предварителна програма, какво трябва да споделям и какъв резултат трябва да получам. You know, what we're really doing is we're coming together in the field of consciousness. Това, което правим, е, че просто се събираме заедно в полето на осъзнатост и любов.
And we're exploring what's true for us. We're exploring our desire. И ние изследваме какво е истинно за нас, какво е нашето желание. We're exploring all the fear and the shame that comes in and gets in the way of like the authentic movement. Изследваме целия страх и срам, който се изпречва се на пътя на автентичното движение в нашия живот. And this exploration has a sort of magic to it. It's surprising every time. И този вид изследване винаги е някак вълшебно, винаги има някакъв изненадващ елемент в него. And yet it's so reliable in the way that we experience fresh openings and deeper seeing and deeper connection. И въпреки това е толкова надежно, толкова може да разчитаме на него за начина, по който откриваме нови неща и по-дълбоки неща за себе си. And that special quality of love, aliveness, consciousness. Има едно специално качество на любовта, на жизнеността, на сочната осъзнатост. When we bathe in it together, it's it has a palpable quality. Когато заедно се къпеме в тази осъзнатост, тя става осезаема за нас някак. Like we're really experiencing our freedom. Ние реално преживяваме нашата свобода. And the beauty of the particular expression that we are. И красотата на специфичната експресия, която е във всеки един от нас. Yeah, definitely. Each one of us who has been participating in just probably only one of your gatherings in life. Да, наистина е така. Всеки от нас, който е участвал поне в едно от твоите събирания на живо, може да засвидетелства това. Yeah, I'm curious to ask also, because I put a title on this live stream today. Днеска сложих озаглавих нашето събиране. Living in your desire. И то е да живееш в своето желание. And I guess the question goes like that. We have been taught, many of us have been taught that having desires, basically something wrong. It's like selfish thing to have a desire. Въпросът ми е следния. Много от нас са ни учили, че да имаш желания, това е нещо егоистично. Yeah, to have a desires for others, this is amazing, but you have desire for yourself, it's like not a good thing. Ако искаш някакви добри неща за другите, да, чудесно, но ако искаш нещо добро за себе си, не, това не е съвсем окей. And also in the spiritual circles, there is this belief that you need to get rid of your desires because the desires are something bad. It's like an attachment. И също в духовните среди пък има едно разбиране, че трябва да се отървеш от желанията, защото те желания всъщност са признак за копчване, че ти към нещо си привързан и трябва да се освободиш от него. And off you go. You're coming openly. And you're saying, yeah, you can live really, and you can live. А пък ето тебе, ти заявяваш тук най-открито, че можем да живеем в своите желания. So I'm just curious to taste more of that. Yeah. И затова съм любопитна да чуя повече за това. I love how you're pointing to the way that in spiritual circles, desire is often the word desire is often used to as a problem, as something to disidentify with and reject and suppress, maybe even. Харесва ми как обърна внимание на факта, че желанието често в духовните среди за него се говори като за някакъв проблем, който ние трябва да не се идентифицираме с това нещо, да се абстрахираме от него, дори да го потиснем. But I find this word is really helpful in pointing to like the intelligence of our life energy, like the intelligence of our desire.
Но за мен тази дума всъщност е много полезна, защото тя ни свързва с интелигентността на нашето желание. Which completely includes desire for others and desire to help others and love others. И това желание напълно включва както и желанието си за другите, и така и желанието да ги обичаш и да им помагаш. It's like we've been taught to distrust our desire. Но някак си учени сме да нямаме доверие на своите желания. You know, we were taught to do what they want, do what we're being told to do. Учат ни да правим това, което ни кажат да правим другите хора. To be ashamed of our desire, to be fearful of our desire. И да се срамуваме от собствените си желания, да се плашим от тях. But it puts us in such a quandary, right? Because how are we supposed to move in this world if desire is off limits, if desire is a problem rather than an intelligence? Но тогава ние попадаме в една безизходица, защото как така ще се движим в света, ако нашите желания са проблем и пречка? And what I'm inviting is to bring consciousness to our desire. Моята покана е ние да внесем осъзнатост в желанията си. Like to explore what's actually there. И всъщност да провериме какво има там. And what we find is this is an incredibly rich territory. И ако го направим, ще открием, че това е една изключително богата територия. You know, we have so many desires. We're so vast, so big. Имаме толкова много желания, ние сме толкова просторни и големи. And we start to realize what's the sort of the energetic signature of desire. И се научаваме да разпознаваме енергийната сигнатура на желанието. Like what is it when we're moving in alignment with our desire, with our truth? Какво е усещането, когато се движим в хармония с нашето желание, с нашата истина? And we also discover where we can be thrown off balance by over-identifying with a particular thing we're after. Откриваме също къде може да изгубим равновесие, да излезем от равновесие, когато се втурнем след някакви неща. We actually discover that desire isn't really so much about things at all. Откриваме също, че нашите желания всъщност не са изобщо свързани с някакви неща, с обекти. But this invitation to live inside our desire, inside like the erotic experience of being alive. Поканата да живеем в желанието си, тя е подобна на поканата да живеем в еротичното изживяване на това, че сме живи. Moving in a way that feels good for us, feels true for us, feels right for us. В живота по начин, по който чувстваме, че е истинен за нас, който ни изпълва с живот, който чувстваме, че е правилен за нас. Like receiving the inspiration. Да получаваме вдъхновението, да го приемаме това вдъхновение. Allowing it to enlighten us, to enliven us. Което изпитваме и да му позволиме то да ни осветлява. Like when we're in our desire, it brings us alive. Когато сме в желанието си, то ни оживотворява. Like we're so here for this. И ние много присъстваме, много силно присъстваме за него. Beautiful. Resonates very deeply. I mean, много е красиво това, чувствам как откликва дълбоко в мен. Yeah. What's the point of awakening if not living in your desire anyway? I mean, смисъл да се просветляваш, ако няма да живееш в желанието си. Yeah, and it's like also what is awakening? Да, има и още един въпрос, какво всъщност е просветлението? Like there are so many different openings, so many different types of awakening. Има толкова много различни видове отваряния и прозрения и просветления. And we're drawn to that, like we desire awakening. И те ни привличат, това е нещо, което ние го желаем, ние желаем просветлението. We desire freedom, we desire to be lit. Ние желаем свободата, ние желаем да светнем, да грейнем. Desire leads us there.
И желанието всъщност ни води там. I would like to give, if someone wants to share something, that's why we are we created that space for like live interaction. If you want to share something or ask a question or just to say hi, please feel free to do so. You can raise your hand. Искам да ви дам възможност, който иска да се включи, да сподели нещо или да попита нещо. Ние заради това направихме това събиране, за да има възможност за живо взаимодействие. Така че може да дигнете ръка или да кажете нещо. Yeah, I would love to chat with Adam, like a lot more, but yeah. На мен ми е много приятно да си чата с Адам още дълго време. Yeah, if someone here in Zoom wants to say something, or I can also read some questions from YouTube, but yeah, a live interaction is really better. Така че ако някой тук в Zoom иска да каже нещо, е добре дошъл. Аз мога да прочета и някои въпроси, които са от YouTube. Feel free, guys. Don't be shy. Чувствайте се свободни. So nice. Hi, Lucinda. Yeah. Hi, thank you so much for being here, and everybody, and Adam. Здравейте, благодаря на всички, че сте тук, и Адам също. And I think what you said about desiring awakening, so I feel like I have a burning desire to awaken. Ти спомена за желанието за пробуждане, и аз чувствам, че имам гори в желание да се пробудя. But I don't know I don't know what awakening is. I don't know what it's going to look like, feel like. Но аз не знам всъщност какво е пробуждането, какво ще бъде усещането, как ще изглежда. So I wonder if it's more like I'm just so tired of suffering, because I'm very aware of how much I suffer and how. Така че се чудя да не би по-скоро всъщност просто да съм уморена от страданието, защото много си давам сметка колко много страдам. And I'm also told, like, you can't make yourself awaken, it has to happen sort of to you, so I'm trying to be patient, but I do have. Освен това пък ми казват, че аз не мога сама да се пробудя, трябва някак си отвънка да ми се случи, и аз затова се опитвам да бъда пък търпелива. Okay, so I'll stop there. Yeah. За сега ще спра тук. I so love your curiosity. I can really feel it. You know, it's like. Много ми харесва твоето любопитство, наистина мога да го почувствам. Yeah, and this not knowing, like, where the inquiry takes us is so helpful. Това незнание на къде ще ни изведе изследването е много полезно. Because any image we're holding of like how things are supposed to be is always false. Защото каквато и представа да имаме за нещата, как стоят нещата, тя винаги е неправилна. I wonder if you'd like to just connect with that desire, that burning, that wanting right now, and just feel into it. Би ли желала в момента да се свържеш с това желание, горящо желание в теб, и да го почувстваш? Just notice what's happening to you as you connect with it. И да забележиш какво се случва в теб, когато се свържеш с него. What are you noticing? Какво забелязваш? It feels like a mixture of kind of excitement, like a lot of like bubbling, feeling energy, and. Чувствам го като някаква смесица от много така превъзбуда, като бълбукаща в мен. And there's like a flavor of like anger or frustration as well. И също има някакъв нюанс на объркване, безсилие и гняв. But it's pretty energizing and fiery. Но е доста огнено и енергизиращо. Yeah, beautiful. Really beautiful. Много красиво. Like this is your life energy. Това е твоята жизнена енергия. This is the buzz of the universe inside you. Това е бъзденето на Вселената вътре в теб.
It's like what does possibility feel like inside us? Like that realization of like how free we are, how possible, how open the future is. Това е начинът, по който чувстваме неосъществените възможности в нас, до които имаме достъп вътре в себе си. And like there's nowhere to get to. There's no arriving here. И няма някаква дестинация, на която трябва да пристигнем. Like there's no problem to solve. Няма проблем, който трябва да решим. Like any way that we're imagining our experience to be inadequate is like it's an imagined thing. It's like a shame perspective on ourselves. Каквото и да си мислим за нашето преживяване, че то е нещо по някакъв начин неадекватно или неправилно, това е просто една въображаема представа, която да ни внушава срам. Like there's nothing invalid about your experience. В твоето преживяване няма нищо, което да не е валидно, правилно или редно. There's no experience you should be having. И няма пък някакво преживяване, което би трябвало да имаш. Now, what's happening for you? А какво се случва в момента в теб? So I'm aware of some sort of like some heaviness, and then my mind is going to like, well, then what is the suffering? You know, is the suffering, is that made up? Is it just the resistance to what's happening? Усещам някаква тежест и в умът ми се появява въпрос, добре, тогава какво е страданието? То измислица ли е или е съпротива на това, което се случва? Yeah, so what do you notice right now, like right here, right now? Is the suffering? Какво забелязваш в себе си точно сега и точно тук в момента? My puppy's barking and I'm sort of like self-conscious about that. Кучето лае и аз от това нещо се притеснявам. Yeah. I'm gonna pick her up. Ще го извада. Аз ще го взема. Sweet. Okay. Yeah, there's no way that you have to be. No way that you have to be here. Няма някакъв определен начин, по който се очаква, че трябва да бъдеш тук с нас. Yeah, just aware of like a sense of just not being at ease, you know, very familiar. Усещам, че не ми е окей, нещо не ми е наред, не ми е добре, не се чувствам добре. Много ми е познато това усещане. And then there's sadness about that. И изпитвам и тъга заради него. Yeah, just being so gentle with that experience of disease. Мисля се много нежно към това усещане, че не ти е съвсем нещо добре, както трябва. Yeah, it's beautiful just being with that place. Красиво е да бъдеш там, да присъстваш за него. Yeah, feeling the grief there. Да почувстваш тъгата. Yeah, like really connecting with it with such love. Да се свържиш с нея с любов. Yeah.
Yeah, it makes me just feel like tearful because it's just like it's so deep, you know, the sense of how long this being had to put up with so much discomfort and doubt. Just like Потичат ми сълзи, защото това всъщност го усещам колко е дълбоко. И от една страна имам усещане за осъзнатост, а от друга страна толкова дълбоко е било това съмнение. Yeah, like that one deserves so much love. И то заслужава много любов. Yeah. Thank you. Благодаря ти. And just really like letting yourself experience the love there, like without making the experience of suffering or pain wrong, like just like really letting yourself feel the love there for that one. Позволи си да почувстваш любовта към това място на страдание, без да го определяш като грешно. Просто нека то да присъства там и ти го обичаш. Like this, it's not wrong to feel this. It's so good to feel this. Не е неправилно да чувстваш това нещо. Прекрасно е да чувстваш. So deserves to be felt, to be loved. И това място заслужава да бъде почувствано и обичано. Thank you. Благодаря ти. Thank you for sharing with us and being so vulnerable. Yeah. Благодаря ти, че сподели с нас и си позволи да си уязвима. Yeah, it's so beautiful. You know, like it's like this deepening. Много е красиво това задълбочаване. Yeah, really sweet being with you here. Thank you. Много усещам сладост в присъствието тук с теб. Thank you, Lucinda. Much love. Благодаря ти, Лусинда. I see two hands raising here. I think Ophelia was the first hand and then Jane, but I'm not sure. Виждам, че сте вдигнали ръце. Мисля, че първо Офелия беше и после Джанин. Okay. Ophelia, would you like to share? Офелия, искаш ли да споделиш? Hello, Adam, everybody. Здравей, Адам, здравейте всички. This feels very soothing to be with everyone and in the space. Много успокояващо тук с вас в това пространство. It's really sweet to be here with you. И много е сладко да бъдем с теб. I have a question about trauma. Имам един въпрос за травмата. I think I want like an understanding about what is it? What is trauma? Мисля, че искам да имам разбиране какво всъщност представлява травма. Yeah, I'm like so here for your trauma. I'm also curious, like what you're wanting with the understanding. I mean, I could certainly give you a description or how I hold it or whatever, but yeah, like what's the, yeah. На мен също ми е много любопитно какво всъщност точно търсиш ти, защото аз мога да ти дам някакви мои обяснения и представи, но ми е много интересно да съм тук с теб, твоето търсене. I think my question is, why is it such a powerful force
Като че ли въпросът ми е защо травмата има такава голяма сила? To pull me away from, it feels like it pulls me away from my being. И може да ме отвлече от моето същество. Well, it's super powerful. Много е силна. You know, our bodies, it's like the body believes that like having, like there are things that we cannot experience and we'll die if we experience them. В тялото си някак си вярваме, че има неща, които не можем за нищо да ги преживеем, ако си позволим. Да ги почувстваме и да ги преживеем, ще умрем. Yeah, I mean, that's one way of putting it. Може да се каже така. You know, it's not actually true that we'll die if we experience these feelings. На практика това не е вярно. Не е вярно, че ще умрем, ако си позволим да почувстваме тези чувства. But the body is organized around the trauma, around the wound, to stop us connecting with it ever. Но тялото някакси се организирало и структурирало около тази травма, така че да ни възпира за нищо на света да не я почувстваме. And the protection has all kinds of layers, and it's brilliantly disguised, and it's unconscious most of the time. И тази защита има много пластове, тя е много маскирана и е много често несъзнателна. And there are so many like really strong feelings that we get when we go towards the trauma. И когато се насочим да тръгнем към травмата, в нас възникват много силни чувства. It's so alive. Много живот има там. And you know, we're actually drawn back to these places. Но всъщност в реалност ние винаги биваме привлечени обратно към тези места. Like the aliveness that lives there is attractive to us. Защото жизнеността, която е там, се намира там в това място, е много привлекателна за нас. Like at a deep level. На дълбоко ниво. We're often like, how the hell can I get away from this? How can I stop this experience? What's wrong with me? Често си казваме, аз как мога да го спра това нещо? Какво не ми е наред? Искам да се отърва от това. But at a deeper place, we're like really interested in that, like what happened there. Но на по-дълбоко място в себе си, всъщност ние сме супер любопитни. Какво има там? Какво се е случило там? What is all the juice that's wrapped up in those places? Каква е цялата сочност, която на която дъхва там от тези места? You know, and this is why when we are in a space with a lot of resource, a lot of love, a lot of consciousness, these places start opening, start unwinding. Когато попаднем в пространство, в което има много осъзнатост, любов, приемане, тогава тези места започват да се разтварят. This is why as we become more resource, as we become more conscious, these places start opening and unwinding. И затова колкото повече ставаме самите ние осъзнати, толкова повече тези места в нас се разтварят. You know, which is often a big surprise to people who have an image of the spiritual path as like you're peaceful and calm and nothing happens. И това често е голяма изненада за хората, които имат представа за духовния път, че той е изпълнен с някакъв постоянно спокойствие. It's like, oh my God, what is this? It's so intense. Изведнъж те биват супер изненадани, защото започват да изпитват много силни чувства. Yeah, you know, hearing you speak to it, that's exactly my experience. Да, като те слушам как говориш, всъщност това отговаря точно на моето преживяване. A part of me feels like I want to explore really explore what are you? Who are you? What is it? Извинявай, но някакси искам наистина много дълбоко да изследвам кой си ти, какво е това. On a visceral level, like can we do it? Някакси на телесно ниво, може ли да го направим това? Let's do it. Нека, давай. So I want to talk a little bit about the experience for me. Искам малко да опиша какво е преживяването ми. That's the perfect place to start. Това е идеалното място, от което да започнеш. I feel it in
my throat. Чувствам го в гърлото ми. When it happens, it feels like blood fills my throat and completely blocks me from being in alignment. Гърлото ми се напълва с кръв и тя напълно блокира моята способност да бъда в хармония със себе си. And at the same time, I'm completely aware that it's happening. I can feel it. I'm aware. I'm watching it. И същевременно аз съм напълно осъзната, че това се случва, мога да го наблюдавам. But it feels like almost like I'm being choked. Но усещането едва ли не, че се задушавам. And then I'm going to be like I'm going to die. That's what it feels like. И ще умра, така се усещам. Yeah. Yeah, and feel free to just, you might just put the hand there, you know, like just like let yourself just feel that experience. Може да си сложиш ръката там на гърлото и да си позволиш да чувстваш това, което се случва. I just love the way you're aware, like I'm not being choked, like I'm not going to die, but it Много really... ми харесва, че съзнаваш какво се случва и разбираш, че няма да се задушиш и няма да умреш. Yeah, and just to let it be as intense as it wants to be. Но просто позволи на това усещане да бъде колкото силно иска. I don't feel, it doesn't feel like that right now. Не мога толкова силно да го усетя сега. Because I think we're exploring it in the space, in a lot of spaciousness with the support of the whole group and you. Защото, може би, защото го изследвам в едно много широко пространство с цялата група. Yeah, is it here somewhat? Yes. Но има ли го, присъства ли? Да. Yeah, beautiful. Yeah, very gently. It's almost like it's letting me touch it, but not go into a full trauma response. Yeah. То присъства много така финно, сякаш ми позволява да го докосна, но без да се активира цялата реакция на травмата. Yeah, I just love the way you're so willing to feel it. Yeah. Много ми харесва начина, по който си отворена и готова да го почувстваш. Yeah, that's great. Yeah, letting yourself breathe. Чудесно, позволи си да дишаш. It's funny how I have such a curiosity, like what happened? Много е интересно как в мен има такова любопитство, ма какво се е случило? I really want to know what happened. Наистина искам да разбера какво се е случило. Maybe it was the umbilical cord around my throat when I was in utero. Може да ми се увила плътната връх около гърлото, когато съм била в утробата. Maybe I was, choked. I had an older brother and he wasn't happy about having me in the family dynamic. Моят по-голям брат да ме е душил, защото той не беше много щастлив, че съм се родила. And I postulate about, well, what happened? И аз просто се чудя, правя предположение какво се е случило. Because I want to find understanding, like what happened. And it's funny how I so want to know what happened because maybe it'll help me. И интересното е, че наистина толкова силно искам да разбера какво е станало точно, защото си мисля, че може би това ще ми помогне. Yeah, and we may never know what happened. But it's like we're, the experience you're having right now is totally valid. Even if you don't know why. Понякога е възможно изобщо да не разбереме какво наистина се е случило, но самото преживяване, това не означава, че то е по-малко валидно. То е достатъчно важно, дори да не знаеш защо и как. And why questions can go on endlessly as well, right? Like there's no real answer to the question why.
А освен това въпросът, защо може до безкрай да се върти, всъщност няма реален отговор на този въпрос. Like, why did your brother not want you? Why does the umbilical cord around you? Защо пък брат ти дете е искал? Защо пък се е ловил пътната връв? Yeah, where is all this coming from? Винаги се появява следващо защо. I know. Да, знам, да. It's funny. It's funny, but I think at the heart of it, I want to just be there for it, you know, just be there. Yeah. Ultimately, I want to be there for myself. Yeah. Чувствам, че всъщност най-дълбокото ми желание е просто да присъствам за себе си в това. Yeah, it's like that place deserves like that love and understanding and like being with it in this curious way, you know. Да, много е хубаво да стоиш в това пространство с любов, с разбиране, с любопитство. Not like looking for an answer or a solution, but like that just like I'm so here for whatever wants to unfold. I'm so here to feel this, to Без receive. да търсиш отговор или решение на някакъв проблем, а просто аз съм тук за това, което иска да се прояви, каквото и да е то. So when it comes up very strong, когато това нещо се случи, тази реакция много силно се прояви, what can I do? какво мога да направя? So what's the you know, when you're with it right now, like you're feeling it. Сега в момента, когато стоиш с това усещане, Like you know you're not going to die. и си наясно, че няма да умреш. So there's no problem, right? I mean, it's just something to feel. It's like some. Така че няма проблем, просто това е някакво усещане, което да бъде изпитано. It's an experience. Yeah. Някакво преживяване е това. So why does it seem like there's something to do other times? Sorry, Адам? Why does it seem like there's something to do at other times? Защо ти се струва, че в други случаи, когато възникне това усещане, трябва нещо по-различно да правиш? It feels like there's something to do because I'm going to die. Мисля си, че трябва нещо да направя, защото ще умра. Yeah, I mean, so you just nailed it right there, right? Да, ти просто право в десятката учи в момента. Yeah, it's like so challenging when the trauma happens in the body and then we believe the projection from the trauma. Да, трудно е, когато тялото реагира и ние повярваме на проекцията на травмата. So we feel something in the body and then it projects out like that this is the reality, like we're about to die. Някакво чувство възниква в тялото и ние проектираме навън, че всъщност това е самата реалност, това чувство е самата реалност и ние наистина ще умрем. So having these type of experiences where you're totally aware that this is just an experience in the body from past trauma. Така че това, което сега се случва, а именно, че ти си напълно наясно, че това, което чувстваш, е резултат от някаква травма. You know, starts to reduce the power of the projections. Тази осъзнатост постепенно намалява силата на проекциите. Like you're seeing the truth of what's happening. Започваш да виждаш всъщност какво се случва в реалност. You're seeing through the projection. You're saying, oh wow, yeah, when this happens, I think I'm going to die. И прозираш през проекцията. Когато се случи това, си казваш, аз това го чувствам и тогава започвам да си мисля, че ще умра. I mean, I get that it sounds really simple. Давам си сметка, че това, което говоря, звучи наистина много просто. You know, but we all get caught in these projections, so it's not like only a fool would get caught by the projection. Но всички ние се връзваме на тези проекции, не че само глупаците се връзват. It's so convincing. Те са много убедителни. We're imagining the world, we're seeing it a certain way from a certain perspective, and the feeling in our body totally matches that. Ние си въобразяваме, че света изглежда по някакъв начин, гледаме го от определена гледна точка и чувствата в тялото тотално потвърждават тази гледна. It's just like, this must be real. И тогава ни си казваме, сигурно това е реалността.
but it's not. Does consciousness want to know what it is? Дали съзнанието иска да знае какво е това? Does consciousness itself want to know what it is? Дали самото съзнание иска да знае какво е това? I mean, I noticed that we seem to be drawn back to these places. Аз съм забелязал, че ние сме привлечени да се връщаме към тези места в себе си. Like when we're in a space of like where the consciousness is deep and deepening, it's thick. It's like we're open, we're resourced. It's like we tend to like go to this place. We tend to explore this stuff. Когато навлезем дълбоко в осъзнатост, дълбоко в себе си, винаги се привличаме да изследваме тези места. It's like part of us knows like there's something here that like happened at some point, and we'd like to unwind it. We'd like to have more freedom and space there. Част от нас знае, че тук някъде има нещо, което се е вързало на възел, когато се е случило нещо, и искаме да го развържем. Искаме това нещо да се разреши. And like the sort of the discovery of freedom is so deep as well. И отделно на ръка пък самото откритие на свободата също е много дълбоко. So it's not like to imagine that oh my God, there's something wrong with me and I've got to arrive in this other place. Не трябва да си въобразяваме, че нещо не ни е наред и затова трябва да се променим, да бъдем по-различни, да станем по-различни. It's like we're interested in becoming more free. Like our system is just conscious of whatever desire, it's oriented that way. Просто ние се стремим винаги да бъдем по-свободни и нашата система осъзнава този тип желание. And there's so many layers to that. А това има невероятно много пластове. You know, so often I've had an opening and I'm like, oh my God, like amazing. Толкова често ми се е случвало да прозра нещо и да си кажа, вау, това е страхотно. And like the name I give the opening is the same name that I will give a new, fresh, deeper opening 5 years later. И начинът, по който назова това нещо, което съм го прозрял и вече съм го разбрал, се оказва, че след 5 години откривам същото нещо и го назовавам по същия начин. It's like, oh my God, I thought I was already free there. И тогава си казвам, Боже мой, аз мисля, че вече се бях освободил от това. And then another layer falls away and you're like, oh. Да, обаче пада още един слой. И аз си казвам, аха. That feels very hopeful to me because the experience, that's what it seems like. It's like level up, you know, we're going to a new level of the video game. Това ми дава надежда, защото наистина мога да го спозная, че така се случва и при мен, сякаш всеки път се качваш на горно ниво в компютърната игра. Yeah, and there's so many levels and it's so big. Да, и освен това има толкова много нива и тази игра е толкова голяма. Yeah. It feels good to laugh about it too, you know? Like, знаеш ли, приятно ми е сега да се смея по тази тема. It's like the opposite of it is just we can laugh about it like that. I feel like that is the healing, to be able to see it and laugh about it. Yeah. Чувствам, че сега като го виждам и се смея, това ми носи изцеление. Yeah, again, part of the projections is so serious. Да, част от проекцията е невероятно сериозна. You know, I mean, a lot of the sort of spiritual spaces are like, sort of like, it's so serious, it's so important. Да, има много така религиозни групи, пространства, в които нещата са супер сериозни. I know. It's funny. We have to laugh at that too, the seriousness. Да, това е смешно и това е повод също за смях, голямата сериозност. Oh, so lovely exploring with you. So beautiful. Прекрасно да изследвам с теб. Thank you so much, everyone, and Adam. Благодаря ви всички. Благодаря ти, Адам. Thank you, Ophelia. Благодаря ти, Офелия. Thank you, Ophelia. Janine? Oh. Hi. Janine, здравей. Thank you, Adam. It's lovely to see you and everyone else. Благодаря ти, Адам. Прекрасно е да те видя и да видя и всички останали.
when you were talking to Lucinda, I could feel like a lot of bubbling in like all my pelvis, and then it was coming up my back. Когато говорихте с Лусинда, аз чувствах много бълбукане в пелвиса, в таза ми, и което се качваше нагоре. And I was curious. So I've been trying to let go of something around letting go of kind of always looking on the bright side, because I think that's how напоследък се опитвам да изоставя тая нагласа, която имам, все да се мъча да гледам на нещата от позитивната страна. And the question I had was, is it about letting go of something or of actually allowing my life force to arrive? И всъщност възникна в мен въпросът дали тук нещата опират до това да пусна нещо или по-скоро да позволя на жизнената сила в мен да се движи. That's my question. Yeah, I mean, Това е въпросът ми. I noticed like a sort of a rush of energy when you said like the letting my life force arrive. Yeah. Забелязах един приток на енергия, когато ти казва думите да позволя на жизнената сила в мен да тече. Yeah, there's something really resonant about that. И там има нещо, което наистина откликва дълбоко в теб. And I had an experience recently. I did an ice bath, and наскоро имах едно преживяване, направих си ледена баня. And when I got in the ice bath, it's like this rush of energy just came up, and it couldn't get out of my head. И когато се потопих в ледената вода, в мене имаше силен приток на енергия, който тръгна нагоре към главата ми, но някакси не успя да излезе от нея. And a bit like Ophelia was saying, I was panicked that this energy just kept coming, and I just thought my head is not big enough to hold it. И както Офелия казваше, аз също изпаднах в такава паника, защото чувствах как тази енергия е много голяма и тя продължава да напира и да идва, а пък главата ми не може да я пусне и ще се пръсне. Yeah, it's like we're being invited to like feel so much, like there's so much energy available to us. Животът ни кани да чувстваме толкова много неща, толкова много енергия на наше разположение. So it's wonderful when that resistance to the energy becomes conscious like that, where we actually see like, oh my God, like I think I can't handle this much energy. И затова е чудесно, когато си дадем сметка, че в нас съществува такъв тип съпротива на енергията, да не я пускаме. Yeah, awesome, yeah. But it's terrifying. Но много е страшно това. Yeah, it's like, but again, it's just seeing like this, it's not dangerous, it's life energy, it's your life energy. Да, но може да видим, че това не е опасно, че това е жизнената ни енергия. And your body our bodies take a while to acclimatize to higher levels of energy. И на тялото обикновено му е нужно известно време, за да се аклиматизира, да се пренастрои към по-високо ниво на енергия. So often when a new opening happens and we're like, wow, you know, very quickly the fear comes in and says, this is dangerous, you know. Да, и затова, когато се случи нещо ново, когато тялото има някакво ново преживяване, много бързо се активира страха, и който казва, тук нещо опасно се случва. Yeah, and it's like, and again, this comes back to what I referenced earlier about we've been taught to distrust our life energy. И тук пак се връщаме към това, което споменахме по-рано, че ние сме възпитани, научени да нямаме доверие на жизнената си енергия. It's like, whoa, this is too exciting. This is too interesting. Казваме си, това е прекалено, съм превъзбуден, това е прекалено интересно. Yeah, and again, and just to be to see the projection and like to reassure ourselves, like it's totally fine, it's totally natural. We actually get to become bigger and know like even more energy and pleasure and трябва просто да си дадем сметка, че виждаме какво се случва, да си кажем, да, това всичкото е окей, в мен протича енергия, тя просто е по-голяма, аз се разраствам, се развивам. And at the same time, just letting the body unfold organically, because like our capacity increases organically. It's not something we impose.
Същевременно да позволим на тялото спонтанно, органично да се разраства своя капацитет, да може да понася преживявания, защото това не е нещо, което ние ще му отгоре някой ще му покаже как да го прави. Thank you so much. So when it's at the top of my head and it feels like, am I trying to visualize it coming out of my head or recirculating it within my own Добре, body? ама когато енергията се натрупа тук и ми дойде в главата, какво да направя? Да визуализирам ли, че тя излиза или пък да визуализирам, че тя се почва да циркулира вътре в мен? Yeah, just see what it wants to do. Изчакай да видиш тя какво иска да направи. Sorry for interrupting you, Adam, but it's almost 6 p.m. for you, and because I said that I'm going to let you know a few minutes before 6 p.m. your Извинявай, time. Адам, че те прекъсвам, но ти бях предупредила, че ще ти кажа, когато стане 6 часа. Yeah, При the теб sun 6 goes часа. yeah, we need to release Adam to go. Защото Адам има други ангажименти след това и трябва да го освободим. Thank you, Luciana, for bringing it. Oh, I can't wait to see you in 2 days. Нямам търпение да те видя, Адам. Yeah, it's so lovely being with you all. Толкова чудесно да сме всички заедно. So lovely exploring. Толкова чудесно да изследваме заедно. Much love. Bye for now. Bye for now. Изпращаме ти много любов. Чао за сега. Толкова бързо отлетя това време направо. Time just flies by. Hey, how are you guys? Good? Здравейте! Да, за всички, които ни гледате най-вече от София, Адам идват другата седмица в сряда, четвъртък. All of us who are watching us, especially if you are in Sofia, Adam is coming here to Sofia on Wednesday. So you're welcome to join us even if you're not in Sofia. Да. Така че благодаря ти, че превеждаш. Oh, you're welcome. И за всички, които ни гледате в YouTube, елате в Zoom, много е яко. And all of you who are watching us in YouTube, you're welcome to come and join us in Zoom. It's great. Yeah. Bye for now. Bye. See you Bye. soon, guys. Much love. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Hey. Bye. See you very soon. Bye-bye. Благодаря ви. Hey, чао, Благи. До скоро. До скоро.